Myself, Likita, I'm a Java full stack trainer here. So I'll be handling complete full stack of Java, like front end, back end, and the database. I'll tell you what are the modules, and only the Python will be trained by another trainer. Remaining parts of your full stack application, I'll be taking. Who is enrolled for Java, I will be handling completely, and who is enrolling for Python, front end and the database will be handled by me, and only the Python with Django will be handled by other trainer. Okay. Okay, we'll start the session. Yes, please come. Okay, as I introduce myself, I said myself Likita, I'm what? Java full stack trainer here. So today, first, before going into the session of UI and everything, I'll first give you a clear picture of what you are going to learn if you're joining for the full stack course here. Okay, so if you're joining for the full stack UI, either you can choose backend as a Python or Java programming language. So this sessions, we are going to start with the front end. So for any application you are going to learn, okay, that you're going to learn will be having three layers that you are having. So why we are learning this full stack? To develop a real-time application. Yes or no? First of all, we should have the clarity of what we are going to learn by joining this course. So anyone who enroll for this course, either for Python or Java, you will be developing a real-time application. Like what? Facebook, Flipkart, Amazon, any banking applications like you may be seeing SBI online or HDFC. Banking applications are there, right? And also the mobile applications. Now, same Facebook application, you can use it on what? Mobile. And nowadays, you have so many applications like for purchasing groceries or anything like Zepto, Blinkit. And if you want to go from anywhere, you will be booking Rapido, Uber like this. So ultimately, when you are doing the full stack application, full stack, if you are learning, choosing any kind of backend technology, you will also able to develop such applications. Okay. So you are going to learn this to develop some application like that. Something like Flipkart or Amazon, whatever it is, you are going to develop such applications. Okay. So now to develop this application, what and all you need to know. మనం అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి అట్లా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలి అంటే సో దిస్ ఫుల్ స్టాక్ మాడ్యూల్ విల్ కంటైన్ త్రీ modules we categorized. So the first module, now we are going to start with front end, that is UI. We call it as user any interface. The front end is nothing but this user interface. Means it is user friendly. Now you develop a application and you give it to a person who do not know technology. Yes, if you see in Reliance Smart or anywhere you go, a person will sit and whatever groceries you select, he will give you the bill. How do he need to know Java or Python? Or do he need to know HTML and all? No, that is user friendly. Many people purchase items. Is it compulsory to know what is front end and back end and technologies? Nothing, right? They should be easily understanding. It should be for viewing also easy to develop and use that application. So this front end part will be developed by, and we call it as what? UI. సో ఇట్లా మీరు ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ HTML and then CSS and then JavaScript. Okay, by learning these three things, you can also develop such only front end application. Understood? After this, you will also be learning about one React.js. So this is a open source library which will help us to develop single page applications. We'll see in depth one by one when we start the actual sessions. So these are the things that are going to be covered for you in what? Front end. By learning these
technologies in this HTML, CSS, JavaScript, and React.js, you will also develop such application. Okay, actually learning these three also you can develop, and this React.js will add some extra benefit to your application that we'll discuss later. And the second module, you will be learning about a database. What is that? Database. So why we require database and what is this database? Database is nothing but which is used to store huge amount of information. What? Huge amount of information. That means what? Now see, you people are 10, 20, 30 people are there. So what will I do now? I can maintain in a book or a file about your details. But when you're developing a real-time application like this, Amazon or Flipkart or anything, how many people will use it? Lakhs and lakhs of people, right? Those who stay in US or anywhere, they can use it. Is it possible to maintain manually? It's not, right? When you log in with any application, your details have to be saved. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లాగిన్ and then when I click on login or sign up, it will ask me to register. Yes or no? If I am a new customer, I have to sign up by providing my details. Yes or no? Then next time when you log in, it is opening your own account. Yes or no? Facebook or Gmail or any website, any application, if you first time register, next time if you are giving your details, it is opening what? Your own application, your own page. How it is opening your page exactly? That means whatever data you are giving during the registration is saved somewhere. Yes or no? మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడో సేవ్ అవుతుంది. అప్పుడే కరెక్ట్గా మీ పేజ్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ ఓన్ వెబ్ పేజ్. So that means it is storing your data. So for storing that huge amount of information, we require what? Database. We require database. Understood? So now you will be learning database in between to store the data from your front-end application. Now, in this database, you have so many databases like Oracle, MySQL, and then Postgre, and then SQL Server, MongoDB, like this, so many are there. So you will be learning these databases. Why? To store the data from your application, right? Next, you will be learning the backend. So now from your front end to database, it has to connect, right? And it has to store the data and it has to retrieve your data also, right? So how it is connecting? This logic will be given in what? Backend part. Now, so for this backend technology, you will be either choosing Java or Python. Okay, in both Java and Python, you will be learning. Suppose if you are choosing Java as your technology, you will be learning about core Java and then advanced Java and then frameworks. Core Java and then advanced Java. And you will be also learning about the frameworks, that is Spring and Hibernate and Spring Boot also in detail. You will be learning about all these three in the backend. Okay, so in the core Java, you will learn about all OOPS concepts, and also you will learn about many important things like collections, multi-threading, everything you will be learning in this core. In advanced, you will be learning with JDBC, servlets, and then what? JSP. In frameworks, you will be learning about these all things. Okay. And if you choose Python also, same thing. When you choose the Python also, you will be learning core and also advanced Python. And also you will be learning Django as a framework. So only Python people will choose this, Java will choose this. Front-end and database is common for all of you. Okay. Only the backend can be changed according to your interest. You can select that.
Okay, so this completely will design you one web application like this. Okay, you can also, by learning all these three modules, you can also design such web application. So is it clear why you are learning all these things and what you are going to do when you develop the web application? Okay, online students, is it clear everyone? Are you following? If you have any questions, please let me know. If I'm not audible or if you have any issues, you can just let me know. Okay. So is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Um, Yes. Okay. So these are the things that you are going to learn in this full stack. Now, how our schedule will be there, how many days you will be completing the course, and how we will be teaching also, I'll tell you, because you should know the process so that you will get one understanding how much you can understand and gain knowledge. So completely full stack demo, either it is Java or Python, it will take around 6 to 7 months because we teach from scratch and there is no prerequisite. There is no rule that you should know before only little programming knowledge or you should be from CSE or any background, nothing like that. Any person can learn it. There is no requirement of any other coding languages or C or C++, nothing like that. Everyone can learn because we are starting with UI, and also when you learn coding also, we teach from very basic thing. Even though you know, you don't know. We'll teach from what? Very basic thing. So no worries about it. So overall duration will be what? 6 to 7 months along with internship project. So you will be doing project also. Okay. So for every module that you are doing, you will be doing one simple mini project also. Means if you are completing HTML, on HTML, you will do a small project. Again, CSS, when you complete, combining HTML and CSS, you will be doing one simple project. Because learning and attending classes is one task and doing the assignment and project is very important. There you will learn how much you gained from joining this course. So every module, if you are doing that, it will be easy for you to improve yourself, right? And we will also help you like where you are lagging, where you have to concentrate mainly, that and all will be suggested to you. So every small module you will be doing one project, and also after completing front end on this you will be doing one simple application. You can also do like this. This will not have back end. You can do front end pages, right? You can add images, everything. So you will be doing one small project on this where you can put this in your resume, because nowadays the first opportunity will come for the people who do the project. So that is the reason for every small module we are giving. So like the same way front end also, after completing core Java or core Python, you will have one small project. And also same thing follows for advanced and frameworks. Once you complete everything, after 3.5 months, by 3.5 months, you will complete one module with database. Okay, we are starting with front end. By 3 to 3.5 months, you will complete both the front end and database. How? Front end itself will take 3 months. Okay. After 1 month of your course, we will be starting database. ఓకే, మీకు 1 మంత్ కోర్స్ 1 మంత్ వరకు మీరు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటారు. దాంతో పాటుగా 1 మంత్ అవ్వగానే ప్యారలల్గా మీకు డేటాబేస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. Okay, so by 3 months, you will complete two modules, front end and database. After that, we will be starting what? Backend. So you will start project after 3.5 months and you will be doing in the front end part. By the time you complete backend, you will do complete project. So after doing that project successfully and your attendance, you will be given internship certificate. Internship certificate from our parent company, Yokta Technologies. So you can put that in your resume and you will do project by yourself. So if they ask you the questions also, you will answer, because without doing also I can put the project. You can just tell, but
What is the difference you're doing by yourself, involving all the technologies that you learned here, so that you can answer those questions in what? Interview. So that is one added advantage you have here. Okay. So along with every module project, you will also do one complete project on your back end, front end, and database technologies. Completely, you'll do one project. Okay. And this is one of the very important thing, internship certificate. But you have to attend the classes regularly, either online or offline. See, now you people are coming offline and few people are attending online. And after few days, if online people wanted to join offline, you can. And sometimes you may feel like you, because of any emergency or rain, you may not join offline. You can also join what? Online. You can shift, but you have to inform, like I'm attending online and offline, so that we can consider your attendance also. So based on all this, you will be getting what? Internship certificate, everyone. Okay. And every day I will be giving you assignments. Why I'm telling so much is doing the assignments is very important. When you're listening, you feel like you understood very much and you're able to do it. But if you do assignment only, then you will get the clarity how much you are getting from it. So you will be giving assignments every day. Monday to Friday, you will have classes, and Saturday, Sunday, you will not have class. So whatever that is covered in the full week, you will have time to revise on that. And also after that, coming Monday, you will be having what? Test on that whole week. Whatever you learned in the 5 days, next week you come Monday or Tuesday, you will be having test. That is MCQ test you will be having. Both online and offline. Online students will get a link, and offline you have to write it here. Okay. And your scores will be checking just for your improving your performance. That's it. And also 2 weeks once you have to take mock interviews. Means either offline or online, they will take a Zoom call, not just the telephone call. They will make a Zoom call interview for you, and you have to attend interview. So that, see, whenever we have a test and interview, we focus more. Yes or no? Rather than if you are full 6 months, there is no test, there is no mock interview, means we'll not prepare much, right? Every week you have MCQ, 2 weeks once mock interview. Then you will, if any company comes after 3 months, you will be ready. Yes or no? Because you have a chance of getting job in 3 modules. After completing the front end, you have a chance of going for front end developer or UI developer. Once you complete database, you can also go for SQL or database administrator, like that SQL developer. You get the chance. So you should be up to date. So that is the reason we are conducting these mock interviews. Because you may be technically very good, but you feel shy to talk and answer. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం భయపడతాం ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి. వచ్చినా కానీ మీకు ఆన్సర్ బాగా వచ్చు, కానీ మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా. సో మీకు ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్లీ సమ్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ గివెన్, and our mentors will call you in the Zoom call and they will take the interview for you. Okay, this is the process of learning here. That is the reason you will gain knowledge by the time you complete the course. Your side also, you should put 100% effort, like doing the assignments and attending the mock interviews, because all your scores will be noted so that we will get a chance to improve yourself. Okay, so this is about how the course will go on day by day. 1 hour session will be there. Initially, 1 hour will be there. After 1 week or 2 weeks, we'll increase the time, 1.5 hours. Because to learn technology in depth, you have to spend more time in the session also. So we'll do that. And along with this full stack course, you will be also learning freely the communication and aptitude classes. Communication and what? Aptitude. Because first test will be what? Written test only, no? So you are good at communication, you are good at technical, but aptitude they are missing. So those who come for us company for the interviews and all, they are telling first they have to clear the aptitude, right? So we are giving training on what? Aptitude. So you will, technology you will be learning 1 to 2 hours, remaining hours weekly 2 days or 3 days or
Sometimes aptitude session will be on the Saturdays. According to your free time, you will be scheduled. And you will be also having HR sessions and communication classes free. Those who are joining for the full stack module, you will be getting additionally aptitude, HR sessions, and then what? Communication. In the HR sessions, you will be taught about like how to face the interview. They'll ask you different questions, right? Like, how do you see yourself after 5 years in this company? Like, are you joining this company for the money or for the job satisfaction? Okay, we all, you may tell like, ma'am, I want for money. Everyone needs money, but you should not answer like that. They will tell you how you have to answer such questions. We all prepare like, tell me about yourself, your favorite movie. That's one same answer we'll prepare. But that is not enough because nowadays the competition is very much. So we will teach you like the best way to join the session. Okay. Okay, so these all things also will be covered for you in the complete session. You will be having this free communication and HR classes also. And along with this, you will also have 2 years of video recording classes. So now whatever I'm teaching here, every day the session is getting recorded. Those who attend or miss the session, everyone will get recording class for your drive. This is demo sessions. Demo sessions will be uploaded in YouTube. Once the regular session started, you will not have the access of, everyone will not have the access, right? Those who are enrolled, they will get the recording of the class. Means sometimes you listen in the class also, మీకు మళ్ళీ ఒకసారి వినాలనిపించవచ్చు, ఏదైనా మిస్ అయి ఉండొచ్చు. సో అందుకని మీరు రికార్డింగ్ వినొచ్చు. So how many days that recording will be available for? Completely 2 years. After the session also, when you're working somewhere, you wanted to listen about some topic, you can listen to it. Completely free for what? 2 years. And whatever I'm teaching today, that will be sent you to the Gmail, Google Drive for you, everyone. So like this, I will be sharing everyday classes, whatever I'm taking. So we will be sharing with you in the Gmail so that you can access on whatever the topics that I am teaching. For every topic, you will be having the text file, a document, and then what? Program. So we will be sharing you everything into the mail. Whatever topic that we discussed today, on that I'll have a document, programs, everything will be shared. So recordings will be available for 2 years, but whatever notes and everything I'm sharing, you can download and you can use it whenever you want. There is no restriction for that. And you will also have free workshops for Devops, manual testing, and Power BI. ఇక్కడ వర్క్షాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఫర్ టుడే ఆల్సో ఫ్యూ వర్క్షాప్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ AI. So like that, whenever workshop comes, we will be giving you. These are completely free. Because if you are having this workshop knowledge, you will get more preference in job interviews, right? So we will also give free workshops on this and communication aptitude class. And one more very important thing, resume building. Nowadays, they are sorting the people by seeing the resume itself. So we will also help you in building what? Resume and creating your profiles in LinkedIn and Naukri also. And one more very important thing, GitHub. We all know like nowadays everyone, whatever project they are doing, they are placing in what? GitHub. So we will also give training on what? GitHub, how you have to use it. This is like where you can place your complete application so that anyone can access it through the link, just through the link. మనం ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ చూడాలంటే మనకు ఆ వెబ్సైట్ కావాలి, లింక్ కావాలి కదా. సో అట్లా వీ కెన్ క్రియేట్ లింక్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్ అండ్ గివ్ షేర్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. And also you will be given what? Placement assistance. So once you complete your module, will not wait for complete 7 months that you have to complete your course. As the opportunity comes, once you finish front end or database, we'll just put that. We'll create a WhatsApp group for all of us, and one placement group is also there. Whenever the job opportunity comes, we'll post in that.
not only from our side. Sometimes you may be missing in some Naukri, LinkedIn, or any portals. If anything happens, our team will post in the group so that you can easily apply for it. Clear everything? Online students, is it clear about the process and the things that you are going to learn? Offline students, అర్థమవుతుందా అండి అందరికీ? So, do anyone have any questions? Aptitude and HR sessions. See, they will be, everything will be conducted both online and offline. And communication classes and HR sessions, I think you have to come offline. And they may send you some recordings also. I will just tell on that. You will be having all classes here. Those who come for offline, you can interact here, or else you can attend online also. Recorded sections is for offline. No, recording sessions of all classes what I'm taking will be for both online and offline. Attend అయినా అవ్వకపోయినా మీరు once you have enrolled for the course, and you will be getting all the notes. There will be a mail, as I said. In this mail, all the students enrolled for the course will be added. So what will happen? They all will get the notes and recordings, everything. Like whoever has joined, they will get all the notes and courses, everything, recordings, అన్నీ వచ్చేస్తాయి, both for online and offline. So whoever people are there, they will add for the group and everyone will get it. There is no restriction for online and offline. అందరికీ రికార్డింగ్స్ నోట్స్ మొత్తం వస్తుంది సేమ్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. కాకపోతే ఆఫ్లైన్ వచ్చిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంతే. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఐ కెన్ అసిస్ట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. అండ్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ మెసేజ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. I will also be added in your group so that you can message me your doubts, everything I can share. Assignments also I will might be sometime sharing in WhatsApp so that you can put your assignment solutions also in the group so that we can discuss. If one person will do, one person will do in other way, we get a doubts. So you can also share your informations, whatever you know. That will be happening. Okay? Clear? So these are the things that you're going to learn when you join for the what? Full stack module here. And now we are going to start with what? Front end. So as we discussed, the front end module, you will be learning with HTML, CSS, and then what? JavaScript. So now in this, by learning, we are going to develop one application, I said. Okay, now what is the first question? What is application actually? Application is nothing but it's like a software which is designed to easily interact for what? User. Okay, so there are many types of applications that you can develop, like desktop application. What is that? Desktop application. ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు? You can develop desktop application, or you can call desktop or standalone application. And you can also develop web application. And there are so many mobile applications. They can categorize in different way. Okay, so what is the difference between desktop or standalone and web application? What is the main difference between them? Both are, everything is an application. Now, tell me, this notepad or wordpad or calculator, do they need internet to work with? They're installed on our computer. They are also applications only, right? But they do require internet? No. So such applications are called desktop or standalone applications. They're already installed on your computer. They also have to be developed. But they're already installed on our computer. We can readily use them. No requirement of internet at all. But they also need to be developed. They will permanently work.
And can you open your notepad somewhere when you go for other place? మీ ల్యాప్టాప్లో నోట్ప్యాడ్లో ఒక డేటా రాశారు, మీరేమీ మెయిల్లో సెండ్ చేయలేదు, వేరే కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి అది ఓపెన్ చేయగలరా? నో, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ ఫర్ యువర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ యువర్ ల్యాప్టాప్. So such applications are called standalone or desktop applications. They don't require, no internet is required for it. Next, you are going to develop web application, I said. So what are the examples of it? Facebook, all this, online portals, so many applications are there. Flipkart, Amazon, and then any e-commerce application, so many are there. So these are all web applications. Web applications means they require internet. Facebook you will install. Ma'am, I also install Facebook. Yes, you install Facebook app in your device, in your laptop or mobile or anything. But will it work without internet? No, it won't work, right? That means what? It is not actually installed on your computer. It is installed somewhere on their server. Facebook has its own server, Amazon has its own server, bank application will have its own server. They installed on their server somewhere. You are just using it. What we are doing? We are just using the application in our local machine. Understood? So that is the reason these are called as what? Web applications. And web applications require internet to work. Without internet, they cannot work with the application. Got it, everyone? And mobile applications are something like if you use the same application on the mobile, and also you have exclusively mobile apps also. As I said, like where you can book groceries, so many are there. Again, these web applications are divided into different types, like online portal applications, static applications, like that. Based upon how it is working, they can categorize. But whatever it is, if it works with help of internet, then we call it as what? Web application. And same application you are using on mobile, it is a mobile app. Simple. No much confusion on that. Okay. I can give you the documents also on the what is an application and about what is web application. Everything I can just give you the document. Whatever I have just explained you, it is there so that you can just go through it when you get a interview chance or something like that. You can just go through it. So you will be having document on all of these things. Okay, so you learned about what is an application and what is the difference between standalone web application and also mobile application. Clear everyone? Because మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే, and next, how many layers are there? Already we discussed, but I just wanted to show you that in a picture also. So here, this is the user interface. Now we are learning about what? UI, front end. So when you click a register or anything, you have to fill all these details, right? This is the front end you are learning, which is called as UI, the user interface. And you will store the data in where? Database లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇన్ బిట్వీన్ వీ నీడ్ ద బిజినెస్ లాజిక్, రైట్? ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది, ఆ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది మనం జావా ఆర్ పైథాన్ ఏదన్నా చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, యూ కెన్ చూస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ యూ కెన్ డెవలప్ ద అప్లికేషన్. దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, user interface, business logic, and then what? Database. Simple. So these three things will be covered in your application. Clear everyone? Online students. So application which runs on internet is a web application, and the layers you will be having the UI, and then you will be having the backend, and then you will connect to the database. Okay, these are the three things that you are going to learn in your complete full stack. And we have seen about what is an application also. Next, we get a question. So what is website?
And you will be having different terms, website and also web pages and web application. What is that? Web application. These are the three things we have here. Web application ante chusam. Website. Is the website also an application or a software? What is that? If you wanted to open any or if you wanted to open any Amazon or anything, you'll ask them, oh, tell me the website, I will open it. You'll ask, right? It is not like a software or application. Website is nothing but it is a URL. What is that? It is a URL. URL stands for Uniform Resource Locator. This is nothing but it is a address. What is this called as? Address. Like here, if you observe www dot, you will be having this, right? This is what? Address. This is your website. Website will contain so many web pages like electronics, TV appliances, man, woman, like this home and furniture. So many web pages are there, right? So these are what? Web pages which are contained in your application. You will be having complete application. Web application will contain so many web pages. Website means it is the URL. What is that? It is the URL. Understood? So with this URL, you are going to open the web pages. So understood the difference? So it is an URL. It contains, like web application will contain so many web pages. Clear everyone? Online students, do you have any questions so far? ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయండి? Is it clear? Clear. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, coming to our front-end UI part, first you will learn about HTML. So, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. So, what we are going to learn and do with this HTML? So, completely you are developing application. Manam HTML lo em నేర్చుకుంటాం? HTML is mainly designed for structuring the content of web page. For what? Structuring content of web page. మనం ఏదైతే కంటెంట్ రాస్తున్నామో ఆ కంటెంట్ ని ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో, అంటే హెడ్డింగ్స్, రైట్ అలైన్మెంట్, టాప్, హెడ్, ఫూటర్, ఇట్లా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ గా ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా టు జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ద కంటెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్? HTML. Understood? It is used to structure the content of what? Any web page. Any web page that you are developing. And then next, you will learn about CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. Here we will apply the style to our web application. Only HTML will give you a simple structure content with simple colors, but you want to have more features to it, colors to it. The image has to be scrolled and you have to apply different style. They have to align properly. So these all styles can be applied with what? CSS. So only HTML, you can just structure the content. You cannot beautifully design like this with some scrolling style and everything. You cannot, as soon as you move the cursor, the color has to be changed. You will be seeing, right? Those all styles you will be doing with what? CSS. And in CSS, you will be learning additionally with 3 types of CSS. Internal CSS and external CSS and then inline CSS. These all things you will be learning in what? CSS. And then you will learn JavaScript. So, okay, HTML though we are structuring the content. CSS, we are applying styles to our content. And what does this JavaScript do?
JavaScript is a scripting language which is used mainly to validate your application or your page. అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండా లాగిన్ అంటే విల్ ఇట్ లాగిన్? ఇఫ్ ఐ ఆమ్ నాట్ గివింగ్ ద పాస్వర్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, విల్ ఇట్ లాగిన్? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, వాట్ ఇట్ విల్ టెల్? ఎంటర్ ద valid. How it is telling? With the help of the JavaScript. Using this JavaScript, you can validate your page. Like when you register, it will ask you to enter your ID, password. When you are entering password, you will have some rules, right? Password should be at least 6 characters. It should contain a letter or a number or a special character. ఇట్లా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా. Those all rules you can give with what? JavaScript validation. Understood? So that is the reason we learn JavaScript to validate your page. And here you will also learn JSON along with JavaScript and also jQuery. These all things you will learn. JavaScript ఒక్కటే కాదు, JavaScript తో పాటు JSON, jQuery కూడా చెప్తాం. Okay, so why? Because this JSON format will help you in advanced level of your course. So there also somewhere you will be using this. So because ఎందుకు ప్రతి మాడ్యూల్ డెప్త్ చెప్తాం, ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ కి మేబీ ఇదంతా అవసరం లేకపోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ ఫర్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్, దిస్ ఈస్ కంపల్సరీ. రేపొద్దున మీకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దీని మీద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది మీరు మిస్ అవ్వకూడదు కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ టీచ్ ఇన్ వాట్ డెప్త్ ఆల్ ద things. So you will learn about what? JSON and jQuery. So by these three are enough actually to develop what? Your web application. మీ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ మూడు మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే చాలు. అండ్ బట్ అడిషనలీ నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్. దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ హియర్, రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ యాంగులర్ జేఎస్, రెండు ఉన్నాయి. యాంగులర్ జేఎస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. React.js is a library, open source library. It's not actually a framework. But React.js is more famous than AngularJS. Why? Because framework means it is designed in a proper way where you have to follow those rules. ఇలానే వర్క్ చేయాలి, ఇలానే రాయాలని రూల్స్ ఉంటాయి. అదే ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీలో అలా రూల్స్ ఉండవు. వీ కెన్ use it in any form. We have the choice of designing ourselves in different ways. So this has become more famous than AngularJS. Nowadays, most of them are using what? React.js. Okay. Ma'am, asli React.js ద్వారా మనం ఉన్న అప్లికేషన్కి ఏం చేస్తాం? దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? either React.js or AngularJS. Already you are developing application. What is this doing additionally for us? It is going to develop single page application. ఏం డెవలప్ చేస్తుంది? సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే, నౌ ఫేస్బుక్ ఈజ్ డిజైనింగ్ దిస్ React.js. ఫేస్బుక్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ React.js. సో నౌ ఇఫ్ ఫేస్బుక్ ఉపయోగిస్తుంది అంటే యు నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ హ్యావ్ డిమాండ్ ఇన్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఎందుకు ఇది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటామంటే, వెన్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ అప్లికేషన్, మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ యూ సీ సమ్ అప్లికేషన్ గెట్స్ హ్యాంగ్డ్, దే విల్ నాట్ వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? That will not happen if you are developing that application on React.js. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ సెండ్ ఏ రిక్వెస్ట్, మనం ఒక అప్లికేషన్ లాగిన్ లేదా మనం ఈ పేజెస్లో యూ విల్ క్లిక్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ ఫర్నిచర్ టు స్పోర్ట్స్, ఇట్లా యూ విల్ బి సెలెక్టింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. వెన్ యూ ఆర్ ఫెచ్చింగ్ ద డేటా, రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ విత్ ఆర్ నాట్ ఆన్ రియాక్ట్ మీద డెవలప్ చెయ్యని అప్లికేషన్స్ ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి సర్వర్ని కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని తేవాలి మనకి. అవునా? మనం ఏదైనా క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద సర్వర్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ బ్యాక్ ద డేటా. కానీ with React.js, it won't be like that. Once for all, it will fetch the data as it stores in buffer. So it will give you the data from there. It won't connect to server for each and every request. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సర్వర్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ ప్రాసెస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసినా కానీ మీ అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అవ్వదన్నమాట.
దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. మీనింగ్ఫుల్గా మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ రియాక్ట్ జేఎస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంటాక్టింగ్ ద సర్వర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్, ద పేజ్ విల్ గెట్ రిఫ్రెష్డ్ ఇన్ సమ్ అప్లికేషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ వోంట్ గెట్ రిఫ్రెష్డ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ వాట్? రియాక్ట్. బట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంటాక్టింగ్ ద సర్వర్. సర్వర్ని ప్రతిసారి అడగక్కర్లేదు. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో ఇక్కడ నేను ఒక సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ పెట్టాను అనుకోండి, మీకు కావాల్సినప్పుడు తీసుకొని అక్కడ పెట్టేయండి, ఇట్స్ ఈజీ. లేదు మీరు కావాల్సిన ప్రతిసారి అడ్మిన్ వెళ్ళి అడగాలి రావాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ ఆర్ నాట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ దేర్ ఆల్సో ఇఫ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. Like that simple way. Okay, so that is the advantage with what? React JS. Understood? So these all things will be used in our application. So that is about HTML, CSS, and also about what? JavaScript and React JS. Clear everyone? ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా అండి? ఏమన్నా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నట్టు ఉందా? క్లియర్గా ఉంది కదా అందరికీ? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దానిలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. So we were starting with HTML. So do we require anything to install for working with HTML? ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? మనం హెచ్టిఎంఎల్తో వర్క్ చేయాలంటే ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చెయ్యాలా? ఇప్పుడు మీరు ఫోన్లో ఏదైనా గేమ్ ఆడాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఏ క్యాండీ క్రష్ అట్లా సో మెనీ గేమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనం ఏం చేస్తాం? ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఆ గేమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో అట్లా మీరు హెచ్టిఎంఎల్ మీద ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేయాలా? యాక్చువల్లీ నథింగ్. Whatever we have here, notepad, by default we'll get what? Notepad. And you will be having browsers, right? What are the browsers? Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, itla chala browsers unnai. So any browser and notepad is enough. As for HTML, CSS and JavaScript. Only for React and all, JSON or some jQuery, we need to install something else. But only for HTML, CSS and JavaScript to develop a web application also, we don't require to install anything additionally. We'll write the code in the notepad and execute that in the browser. Any browser that you have, you can install. You need not install it. You can just use it with the notepad and the browser. But to work with this easily, we have some IDEs, environments to easily work. ఎందుకంటే కోడింగ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ కోడింగ్ ఇన్ HTML. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ చేసేవాళ్ళు మాన్యువల్గా నోట్ప్యాడ్లో అవర్స్ వైజ్ కూర్చొని రాయాలంటే కష్టం కదా. అండ్ మనం ఇక్కడ నోట్ప్యాడ్తో నేర్చుకుంటాం. వెన్ యూ గో ఫర్ ఏ కంపెనీ, దే మే యూస్ సమ్ అప్లికేషన్ టు రన్ ఆర్ దే మే యూస్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు వర్క్ విత్ ఇట్. So we will also teach you with Visual Studio. What is that? Visual Studio. VS Code. I will tell you how to install it and how to work with it in the next session. Okay, first I will show with the notepad. In tomorrow's session, don't miss, we'll see the first HTML code. How to work with notepad. First few programs we'll see with notepad. Next, I will tell you how to install this Visual Studio code and work with this VS Code also. ఓకే, సో ఈ విఎస్ కోడ్లో కూడా ఎందుకనంటే ఇది మీకు రేపొద్దున కంపెనీస్లో ఇదే యూస్ చేస్తారు. ఎవరు నోట్ప్యాడ్లో రాయరు. అందుకని మీకు ఈజీగా ఉంటుంది రాయటం. బట్ బేసిక్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ విల్ టీచ్ విత్ వాట్? నోట్ప్యాడ్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? అండ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మెసేజ్ టు వన్ నంబర్ దట్ ఐ షేర్ యూ in the chat box so that you have attended the demo session. So they will send the recording to you where you can share with your friends also.
అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అగైన్. అండ్ ఎవరైనా ఇవాళ సెషన్ మిస్ అయినా మీ ఫ్రెండ్స్ ఈ రికార్డింగ్ షేర్ చేయండి. ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ వాట్ ఫుల్ స్టాక్ ఈస్, బికాస్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫుల్ 7 monthsలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారని ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. సో షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా జాయిన్ అవ్వమనండి రేపటి సెషన్కి. అండ్ ఐ విల్ షేర్ ద మొబైల్ నంబర్. హవే పైథాన్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. మీరు రవి ఎలా నేర్చుకుంటారంటే అందరూ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ 3 months. Okay. And along with front end, you will learn database. After 1 month of the course, you will start database and learning. So by the time you complete 3 months or something, you will be completing the 2 modules. And in between, maybe ఒక 2 months తర్వాతే జావా or పైథాన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. సో you will be learning parallelly both front end and పైథాన్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ జావా నేర్చుకుంటారు. లేదు మ్యామ్ నాకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే 3.5 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పైథాన్ కానీ జావా కానీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఎవ్రీ మంత్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఏ న్యూ బ్యాచ్. సో యూ కెన్ జాయిన్. మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటే అలా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. బట్ 1.5 month వరకు మాత్రం ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటారు. 1 month తర్వాత మళ్ళీ జావా పైథాన్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మాకు తొందరగా అయిపోవాలి, మేము నేర్చుకోగలము అంటే యూ కెన్. లేదు 3 months తర్వాతే పైథాన్ జావా స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే మీరు మీ ఇష్టం. అర్థమవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రవి? Yeah. I will share one mobile number in the chat box. Offline and online students, take a minute time and then please message to that number that you have attended the demo session. Eight nine 78345 So all of you can share to this number. Just message to this number 8978345335. So all of you can message to this number so that దే విల్ సెండ్ యూ ద రికార్డింగ్. ఎందుకంటే మీకు ఎన్రోల్ అయ్యే వరకు కూడా మీకు ఇవన్నీ రికార్డింగ్ సెషన్స్ కావాలి అంటే గనక మీరు ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ ఇస్తే మీకు గూగుల్ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తారు. ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, గివ్ ఎ మెసేజ్ టు దిస్ నెంబర్. టేక్ ఎ మినిట్ టైమ్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ ఎ మెసేజ్ టు దిస్ నెంబర్ సో దట్ దే విల్ సెండ్ యూ ద డెమో లింక్. Okay, so everyone, did you understand today's session? Is it clear about all the information? Akila, Kavya, Varshita, Anjali, Maunika, Manisha, everyone? Neeraja, Yes, ma'am. okay. Neha, Durga, Ravi, Dhanush. సో మీరు ఇంటరాక్ట్, లెట్ ద సెషన్ బి ఇంటరాక్టివ్. అందరూ మాట్లాడుతూ ఉండండి. యూ కెన్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఎందుకంటే మీరు డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటేనే మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు. ఏంటి ఇంత చిన్న డౌట్ అడుగుతున్నానా, వేరే వాళ్ళకి ఇది తెలుసు అని ఏం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. అందరూ మీ డౌట్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు సెషన్ 10:30 కదా, నేను 10:15కే లాగిన్ అయి ఉంటాను. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకు కూడా ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 10:15. సో ముందే లాగిన్ అయ్యి మీరు డౌట్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లేదా 11:30కి మీ సెషన్ ఎండ్ అవుతుంది. సో 11:30 తర్వాత కూడా మీరు ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ఉండి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు.
అండ్ మీకు ఫుల్ డే ల్యాబ్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఆఫ్లైన్ వచ్చే వాళ్ళకి ఉంటుంది. యూ కెన్ బ్రింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్, సిట్ దేర్ ఫర్ ఫుల్ డే అండ్ ప్రాక్టీస్. నో రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ దట్. మీరు ఎంతసేపు కావాలంటే మీరు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మెనీ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ బ్రింగ్ దేర్ లంచ్ ఆల్సో, హ్యావ్ దేర్ అండ్ సిట్. ఎందుకంటే మీకు బిగినింగ్ డేస్లో వన్ క్లాస్, ఇప్పుడు వన్స్ యూ ఎన్రోల్డ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ కమ్యూనికేషన్ క్లాస్ అండ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ మంత్ ఎస్క్యూఎల్ క్లాస్. మీకు చాలా ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. మీరు ఎలా అయితే కాలేజ్లో ఫుల్ డే ఉండి చదువుకున్నారో అలా నేర్చుకోవచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి హ్యాపీగా. సో నో ప్రాబ్లం. Yes, okay. Don't miss tomorrow's session. You can share the recording and ask your friends also, so that tomorrow we'll start HTML properly and we'll see how to work with HTML, and I will also tell how to install Visual Studio and work with it. Okay, clear everyone? ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్? మీరు ఆన్లైన్ వాళ్ళకని ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకని వెయిట్ చేసి అడగండి, చెప్తాను. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇష్యూ, ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు చెప్పండి. తెలుగు అసలు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను, తెలుగు ఎక్కడ యూజ్ చేయను. ఎందుకంటే బాగా అర్థం అవుతుందని మధ్య మధ్యలో తెలుగులో చెప్తున్నాను. లేదు ప్రాబ్లంగా ఉంది అంటే కనుక ఐ విల్ కంప్లీట్లీ గో ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఎస్. సో డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వెయిట్ చేసి అడగండి, అదర్స్ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. మ్యామ్ టైమింగ్స్ చెప్తారా మ్యామ్? టైమింగ్స్ ఇస్ ఎవ్రీడే 10:30 to 11:30 అండి. ఎవ్రీడే 10:30 to 11:30. అండ్ ఆఫ్టర్ 1-2 weeks ఐ మే టేక్ లిటిల్ మోర్ టైం. ఎందుకంటే విల్ నాట్ కంప్లీట్ ఇన్ షెడ్యూల్ టైం అండ్ వీల్ ఆల్సో నీడ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కదా. ఎక్కువ టైం చెప్తే ఇంకొన్ని ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పొచ్చు, మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయొచ్చు. బట్ బిగినింగ్ 1 month or 2-3 weeks you will be having 1 hour session of this class. After that, once we start SQL, you will be having parallelly that session also. We'll share the timings, and SQL session will be starting every month. One batch will be starting. If you're not comfortable now, you can join later also for that. Full stack course, you are flexible to do at your time, at your timing schedule. Okay, but these sessions will happen at same time. Mana full complete front end అయ్యే వరకు కూడా సేమ్ 10:30 to 11:30 or 12. 10:30 to 12 అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి, అంతే. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మ్యామ్ ఆఫ్లైన్ కూడా సేమ్ టైమింగ్స్? సేమ్ టైమింగ్స్, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ప్యారలల్ గానే జరుగుతాయి. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఆఫ్లైన్ రావచ్చు అండ్ ఆన్లైన్, బట్ ఆఫ్లైన్ వచ్చిన వాళ్ళు మాక్సిమం ఆఫ్లైన్ రావడానికి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడన్నా కుదరకపోతే యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు ఆన్లైన్. అండ్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా అంతే, యూ కెన్ కమ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. Both will get the same notes, same program, same benefits, everything is same. But who comes for offline, they can directly listen and interact, that's it. Online also you can unmute like this and ask questions after or before the session or during the session, no problem. Okay, then online students will continue tomorrow.